Monine Malawi mwadandala uli mweuli mwacho mabwanji pakati tusindire uli tuswerere uli mwadokera tani moseliwa muzigawo zonse za muno mu Africa Malawi wonse amene muli kumeneko tifuatseni moni muziyankhulo zimene mukuyankhula kumeneko. Lero ndi pa 1 May tabwera ndi uthenga wathu lachinayi limenelo. Uthenga wathu lero ndi utatu. Oyamba ndi wa mmene tikuchita nthawi zonse kuphunzitsana kutakasana ubongo kuti tidzuke pamene tikupita kuchisankho pa 16 September pano tikasankhe moganiza mogwiritsa ntchito ubongo komanso moyang'ana tsogolo dziko lathu. Chachiwiri lero pa dziko lonse lapansi timakumbukira anthu athu amene akugwira ntchito m'makampani m'boma timakumbukira amene ulija timati workers day kapena kuti labor day. Komanso tili pakati ngati mtundu wa ife amuno mu Africa kumene tikukumbukira kuti kapena tikutha kuona kuti nthawi yakwana kuti mtundu uno ukhale odzimira pawokha odzidyetsa okha komanso kugwiritsa ntchito zimene tili nazo pa dziko pano kugwiritsa ntchito kuti titukuke monga mmene atukukira mayiko aku Ulaya kapena mayiko akunsi kwa dzuwa. Pachifukwa icho lero mwina mabuku onsewa musaone kuti ngaphindu koma ndibwetsera mabuku atatu okhawa. Buku loyamba ili ndi la chipulumutso cha dziko la Malawi limene lidalembedwa chaka cha 1994 titangolandira democracy. Ambiri amafunsa kuti nanga bwanji umakhala kunja ndalephera kukhalabe dziko lathu chifukwa choti zimene zili m'buku ili sizinakwaniritsidwe titalandira ufulu wa matipate m'dziko lathu. Chifukwa zimene zili m'buku ili zikanatipulumutsa kubwera kwa democracy ndi kuti Malawi yense akanakhala upulumuka koma sizinatheke buku ili loyamba. Lachiwiri pa nkhani imene kuchitika lero mu Africa muno kuti mzungu ali pa nkhondo yofuna kuthana naye munthu wakuda chifukwa munthu wakuda ndiye khayo amene ndi kuthekera kwa chuma kuthekera kwa mtendere komanso kuthekera kwa nzeru. Pachifukwa buku ili lidalembedwa mchaka cha 2006 m'dziko la Namibia koma lero chosangalatsa ndi chokoma nchoti buku ili zimene zidalembedwa mmenemu zikukwaniritsidwa kuyambira ku mayiko akumwera kwa Africa, dziko la Burkina Faso, dziko la Mali, dziko la Niger komanso madera onse a dziko lapansi Caribbean kale ku America kumene. Tikachokapo ndiye pali buku ili limeti kuti kuyamba ndi kubadwa kwa Africa. Zimabuku atatu amene amene tidayankhule tsiku la lero koma tsiku lathu la lero kwenikweni ndi kutakasana ubongo. Amalawi mawu athu oyamba lero mutu wa nkhani ukuti pamene tikuphunzitsana tikutakasana ubongo mutu wathu wa nkhani ukuti munthu wakuba sangakhale ontuma kuti pita kayang'anira anzako mbava ndi mbava basi. Kuyelekeza kuti boma limayenera kuyendetsedwa ndi anthu okhawa achilungamo, anthu okhawa amene mtima wawo umafunitsitsa dziko litayenda bwino osati umbava. Kuphunzira kwathu lero kukuti pamene tikonzera chisankho cha pa 16 September tisangokudzuka kuti ukavota tisadayang'ane kuti kodi tuchokera kuti tayima potani nanga tufuna tidzokera kuti. Mbiri yathu ya dziko lino tikudziwa kale tuchokera uko timanzunzika bwanji tinavutika bwanji kuti tifike pano chikutifikitsa nchiyani nanga kuti tichoka pano tiyendense wake kuti tioloke mwathu wake kuti. Imene ndi ntchito imene dziko la Malawi lero liyenera kutsatiza. Abale ndi alongo Amalawi wonse kuyambira dzulo kufika lero mtundu wa mu Africa muno
wagwidwa ndi chisoni pamene dziko lapansi la mzungu lakonza chiwembo choti ligwetse kapena kugonjetsa Africa kachingapo. Dziko lapansi makamaka maiko aku Ulaya akonza ndondomeko yoti munthu aliyense wakuda amene afuna kuyankhula momasuka ameneyo azimitsidwe, kwathu kumati kuyedzeka masiku ayedzekedwe chifukwa mzungu ali ndi mtima woti alandebe apitirizebe utsamunda kuti Africa saime payekha. Pachifukwa icho ife tidachiona chanzere kuti sitilola kutero, tiyime tiyankhule ndiwo amene ali wodzuka ubongo. Amalawi kuyambira nthawi imene dziko lathu landira ufulu 1964, chimene chinatipangitsa kuti tikhale ndi ufulu nkuti tichoke m'manja mwa atsamunda. Chimene chinatipangitsa kumenyera nkhondo kuti tikhale ndi ufulu tichoke m'manja mwa atsamunda. Kufika tsiku la lero papita zaka 61, atsamunda aja adapita pakamwa, koma pa nthaka yathu ya dziko, chuma chathu cha dziko li atsamunda sanapite. Tikamayankhula motero anthu ambiri mudabwa kuti mzungu kulibe kuno chifukwa timalamulidwa ndi munthu wakuda. Zona kulamulako potilamulira ife ngati anthu amatilamulira ndi wakuda, koma Malawi ndikuzaniza ulamuliro umulamulira munthu wakuda ulibe phindu. Ngati chuma cha dzikomo munthu wakudayo sakuchiona, sakupindula nacho. Ndiye mafuna ndikuuzenizi kuyambira 1964 udzaphera 1994, kuchoka 1994 udzaphera 2004, kuchoka 2004 udzaphera 2012, kuchoka 2014 ufika 2020, kuchoka 2020 ufika lero 2025. Chuma chikali m'manjabe mwa alendo. Tikulamulira toka chumabe chili m'manja mwa alendo. Ndiye mafuna ndiyankhule izi nankho ziwiri zitatu pamene. Number 4, ufulu wa Malawi kuyambira nthawi imene tidalandira ufuluwo, ngati taona ufulu wa chuma umakhala wa kumtundu, umakhala wa chigawo. Ndimafuna lero mutamvetsetsa kuti tidalandira ufulu uja kuchokera kwa m'manja mwa atsamunda, anthu akudetamba kuyang'ana kudzilamulira tokha. Ufulu uja makamaka pa chuma udakhala wa chigawo kapena wa mtundu wakulilime. Ndipo nonse mundivomereza lero kuti utsogoleri wonse wabwera kuchokera 1964 kudzaphera 2020 kufika lero 2025 pamene tikupita kuchisankho, chuma chimagawidwa moyang'ana mtundu, chigawo. Ndi chifukwa dziko lathu lero tili mavuto osowa magetsi. Magetsi angozima abe tsiku ndi tsiku. Lero dziko lathu lili pa njala yoopsa, koma nthaka yathu imatulutsa chakudya choti tikhoza kudyetsa Africa yense uno, makamaka kumwera kwa Africa. Lero madzi akumwa ali wovuta ndithu, anthu ambiri tikumwabe mudzithaphwi kapena kumitsinje. Zonsezi sichifukwa china ufulu udabwera nawo, koma udakhala watsankho. Omasankha kuti amalamulira ufulu wathu kunkhani ya zachuma naye atsamunda, kuchoka kwa atsamunda abwera tsopano ndi akuutundu. Ndi mtsogoleri wa njako la mulendo uno ndi mchewa, ndiye chuma sichipita kuchichewa. Akachoka mchewa kubwera mchawa muyawo, ndiye chuma chipita ku mtundu wa chiyawo. Akachoka muyawo kubwera mulomwe, ndiye kuti chuma chipita ku mtundu wa chilomwe. Akachoka mulomwe kubwera kale ndi muyawo, chuma chipita ku chiyawo. Akadzabwera mchewa, chuma chipita ku chichewa. Lero chuma cha dziko lino nchosankha. Asena sapindulapo. Pokhapokhapo apita akakhala kapolo mtundu umene kulamulirawo. Atumbuka sadya nawo, pokhapokha apita akadzigwetse akakhale mahule mtundu umene kulamulirawo. Atonga choncho, amang'anja choncho, angoni choncho, anyakusha, ankhonde, anzathu awo amayankhola chiyankho china tingati achipeta,
anyanja chimodzimodzi. Ndimene dziko lathuli lakhalira. Koma mafuna ndikumutenizi kuyambira chaka cha 2015 anyamata odziwa bwino wa nzeru adadzuka kuti tiye tichepetse mtima umenewu tichotse chikhalidwe chimenechi kuti pomafika ku chisankho cha 2019 tikasinde tikakhazikitse boma kapena atsogoleri kuti anyadire apangitse asena kunyada, alomwe kunyada, amang'anja kunyada, angoni kunyada, achewa kunyada, atumbuka kunyada, ayawo kunyada, ankhonde kunyada, anyakusa kunyada, komanso ngakhale atonga amve kukoma. Ndi alendo amene obwera kutekeza dzikomo amve kukoma. Anyamata anzeru amene anakhazikitsa ndondomeko imeneyi mchaka cha 2015 zimene zakhala zikuphikidwa 2016, 2017, 2018 kufika 2019. Chisankho chachitika nkuona kuti chawonongeka tidadzalowa mpaka 2020. Ndipo Malawi mchaka cha 2020 wina aliyense amayembekeza kuti atsopano ufulu uja wabwera wachuma, ufulu uja wamtendere wafika, ufulu osasankhana uja wafika. Koma mmene kutha zaka 5 lero tonse tilokhumudwa kuti nkhondo ya chuma ya kumtundu sinathe. Nkhondo ya ufulu wa ulemero wa ufulu wa dziko wakutundu sunathe lero tikulirabe ndiye tikupita kuchisankho china. Funso lomati kodi chimene chinapangisa Malawi mu 2015 kukhala pansi kuti tiumbe Malawi watsopano chinachiyani. Tidayang'ana abale athu ku Tanganyika, ku Tanzania, kutabwera mtsogoleri wawo kumeneko John Pombe Magufuli amene anabwera ndi ulamuliro wachikuda koma okomera anthu. Ndiye tinkati mphepo imeneyo itsetsereke kwathu kuno. Koma Malawi number 9 dziko lilokwiya chifukwa ulamuliro wa Magufuli mphepo yake sitidayimve mdziko mwathu mpaka yadutsa yangotipita kaya yakabwera kuti sitikudziwa. Ndiye ndimafuna ndikuwuzenizi kodi mu 2020 chikhulupiriro chathu chinali pati. Mu 2020 chikhulupiriro chathu chinali pa anyamata awiri, Lazaro mwana wa Chakwera, Saulosi mwana wa Chilima. Anyamata amene ndamene apatsidwa mphamvu ndiye Malawi tonsefe kuti anyamata inu tibweretseni mphepo ya Magufuli mdzikomo. Anyamata inu tichopetsereni chuma cha utundu. Anyamata inu tichotsereni ufulu ndi mtendere wa magulu. Koma Malawi sindikudziwa tsoka ndatipeza pati kapena koma ndi mavuto anji kuyambira 2020 kufika lero ndale zake zakhala zong'anamizana, ndale zake zakhala zoponderezana, ndale zake zakhala zokomera mtundu chimodzimodzi kumene tuchokera. Yankhula ziteni pamene kundikira ku namba 11. Vuto lathu ndi chiyani? Tikhoza matengana mikondo kuti timenyane mtundu ndi mtundu. Iyaya Malawi vuto si ku mtundu koyi. Tili ndi chikhalidwe cha ndale za utsamunda mdziko mwathu. Mtsamunda amene anachoka sanangochoka yense anasiyako mphasa zake za utsamundazo. Kotani mudziwe musamagawirana mumasuka mdziko mwanu. Ino kamene matsanu chuma cha mudzitenge mutasiya kuingulaya. Lero mpaka ku Dubai, lero mpaka ku America, kumamasiya chumacho. Mtsamunda asiya mbewu imeneyi imene yapangitsa kuti tizikangana mu utundu, tiziperana ku utundu, komanso tizigawana chuma kudzera ku utundu. Ndiye Malawi kodi Malawi amene amafunika ngwa mtundu wanji? Malawi amafunika woti mtundu uliwonse mdziko muno mitundu 13 tizitha kumva kukoma mofanana boma lililonse likabwera. Posankha maudindo, pogawa chuma, pogawa chitukuko cha nthaka yathu chisamayang'ana mtundu, chisamayang'ana chigawo, chisamayang'ana lilime. Koma zimene za Malawi zalephereka. Ndiye vuto limene linalolodi ndale namba 13 ndale zathu zakhala zoopsa chifukwa obwera akabwera pakhala kumbuyo kwene kuli apolisi, kuli asilikali amene akanteteze ndi bodza lake, anteteze iye ndi bodza lakeyi, anteteze iye ndi kukosa
sa kusangana mtundu kwacheku ateteze ndi chuma cha dziko lathuli mitundu ina kumamva kwawo chifukwa apolisi ali mbali yanji, asilikali ali mbali yake, kuoneka kwa dziko lathu nkumeneko. Number 13 and number 18. Leo pawane tsiku limene tikumbukira anthu ogwira ntchito makampani mboma, tikhoza kuona atsogoleri athu ambiri ndipo tawaona atsogoleri akubwera poyera kumadzanena kuti lero tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito, ndipo anthu ogwira ntchito ayenera kugwiridwa bwino. Koma mudzapezera atsogoleri omwewo anthu ogwira ntchito mboma akangodziwa kuti malipiro athu ngochepa, ndalama yagwa tatithandizani, mwina akatuma asilikali apolisi kapena azigawenga kuti pitani mudzikakhapa anthu amenewo. Ndale za utsamunda, ndale zimene zisiya mtsamunda nzimenezo, kuti mtsogoleriwe wapatsidwa mphamvu komanso wateteza anthu ako koma wakhapenso, usapatsenso malipiro okwanira, koma pawanime ukapezeka kumeneko kukayima nawo onsewo kuti tsiku la lero loyenera kuti anthu onse ogwira ntchito muzisamalidwa muzilipiridwa bwino. Koma akangodzuka kuti angatsuka ife sitikuyandira zabwino, ndiye kutuma apolisi kayatsirere utsi okhapitsa misozi, zigawenga apite mukakhape, ena kugudulidwa makutu, ena kutemedwa magosiwa. Ndale za utsamunda zimene zisiya mzungu wa ku Ulaya. Dzulo pa 30 April dziko lonse la mtundu wakuda muno mu Africa, tikamati kuda kumakhala tikunyoza, koma mtundu wa brown wa mu Africa, koma kukoma kwaje ngakhale azungu a pinki anadzuka nawo kunena kuti mayiko a ku Ulaya sakufuna mu Africa muno mtundu wa brown uwu udzuke uwidzime okha. Malo make kwabwera liuloti mmodzi mwa iwo amene wadzuka wa brown yo aphedwe, ndiye Ibrahim Traore ku dziko la Burkina Faso. Ndiye zodabwitsa mtundu wa brown ndiye azungu a pinki adzuka nawo kunena kuti zophanazi zithe zisachitikenso. Ndiye dziko lonse lapansi kuyambira ku France, ku America, Caribbean, mu Africa muno dziko ladzuka lonse kuti zophanazo ayi Ibrahim Traore akhale ndi moyo. Chati chikutiyankhulitsa mawu awanachi, utsamunda umene wati unonga dziko lathu la Malawi ndi umene leronso ukufuna udzipha atsogoleri anthupiri. Ndi azungu ena apinki adzuka kunena kuti ayi tachita zoyipa kwa nthawi yayitali, utsamunda taudzala kwambiri mu Africa, bwanji tisiye. Ndiye dziko lonse lapansi lidayima kuyankhula kuti zophanazo ayi Ibrahim Traore akhale ndi moyo asafe. Chimenechi nchimene chatibweretsa pa ndiye kuti mayiko ena ngati Liberia apolisi anatumidwa kamangera amene akuyenda mseuko. Utsamunda udatilowa moyipa ngati mbewu yoti singachoke ku Africa kuno. Ndiye mafuna ndiyankhule mawu awa kuti Africa nthawi sinakwane yoti tiyambe kuzindikira kuti utsamunda ndi woyipa. Utsamunda umene udzalidwa kwa atsogoleri athu lero wangwa chabe, chifukwa chuma chake chikukhala cha mtundu, mtendere ukhala ku mtundu, mtendere ukhala ku chigawo, kuti tikhali tili ufulu ndi mtendere wa dziko lonse. Pachifukwa iyo lafenso kuti revolution kuno tikukana kuti kusafe unaliyense mu Africa muno. Pachifukwa choncho Ibrahim Traore akhale ndi moyo. Chifukwa chani 1961 azungu amene atsamunda anatipha Patrice Lumumba ku DRC ku Zaire. 1984 anatipha nyamata wathu ku Burkina Faso ko amene mbewu yake yabadwanso lero Thomas Sankara. Ndipo 2011 pa 20 Oktoba anatipherapo brother leader Muammar Gaddafi ku Libya. Koma tonsefe tidakukhala chete monga nkhumba
zongo ikidwapo zizidya madera osazitsegulira. Lero tikuti nthawi yoti Africa ndikumba yatha. Lero tikuti Africa si dzikonso la utsamunda. Mbewu ya utsamunda ichoke ndi atsogoleri onse amene simutsata ndondomeko, nsewu, ubongo wa Ibrahim Traore. Dzikonzekani mupite mukakhale ku nyumba, mudzakatsegula manda. Nthawi yanu yatha, chifukwa nthawi ino ndiyoti nzeru zokha za Ibrahim Traore nda nzeru za revolution zidzuke. Tipulumutse utsamunda uchoke mu Africa, kuti mphatso imene Mulungu anatipatsa kuyambira mafuta, mphepo ya moto, migodi, tizidyera ife wake amuno mu Africa. Ndiye Malawi atsogoleri ena mu Africa muno atsegula m'mimba, akulowa m'mimba mwa mwazi, ndipo akugwirizana nawo azungu aku Ulaya kuti achotse Ibrahim Traore, chifukwa iwowo ndi zilempete za utsamunda. Ama pamene Ibrahim Traore wadzuka ku Burkina Faso kumuuza mzungu wa Ufaransa kuti achoka ni mwathu muno, futi zanu tengani, makina anu tengani okumbira golodi, ife tidzikumba tokha kuno. Ndimafuna ndikumutse Thieves. Dziko la Malawi laitana azungu aku Ulaya ku Australia kuti bwana muzidakumba uranium kunoko mutitengaisa mdziko naye. Ife mdziko tipatsa $15. Ndifuna mutsale zimene za Malawi tikawambira kuchisankho titsegule munthu. Pamene Ibrahim Traore wauza Mafaransa kuti dzipitani kwanu, makina anu tengani, ife tikumba mtokha muno, Malawi akuuza azungu aku Australia kuti bwerani mutidzatenga uranium kunoko, bwerani mutenge lutaya wathu ya kunoko, bwerani mukumbe AIS wathu kunoko. Pamene kuti azungu atsogoleri mu Africa muno ayamba m'mimba mwaka mwazi, atamumva Ibrahim Traore akuti zathu za muno ndi za anthu aku Africa. Ndiye mafuna ndikuuze mawu awa, pamene azungu aku Australia amatchula mpata dzakumbeni uranium, mdziko lathu la Malawi lero tsiku lililonse mulibe magetsi akukhala oduka. Tsiku lililonse magetsi kulibe dziko. Ndipo tamba akunena kuti vuto la magetsi silitha chifukwa machini ena kukapichira ku kandi kukula aonongeka ndi akukonza. Chaka chino cha 5 chisinthira boma ili la transformation. Chaka chino cha 61 chilandire ufulu choka m'manja mwa atsamunda. Malawi magetsi athu dziko muno volume yache kwaika ndengu ndi 300 megawatts. Dziko lathu lino muli anthu 21 million. 300 megawatts ndakula ku 2017, 2018, 2019. Kuti dziko la South Africa amayang'anira osati kataundi koma kamolo. Kamolo ndi kumene kuli shopping center ngati pa Shoprite pamene mupadziwa pa Chichiri. Amalango odziwa pa molo ya pa Chichiri. Ku South Africa kuno malonga amene yamagwiritsa ntchito 300 megawatts ya magetsi. Mdziko mwathu muno tikugwiritsa kwa anthu 21 million. Dziko la thunthu. Magetsi wositigula kwa America, sitigula ku Germany kapena ku Britain, tingopangidwa mdziko mwathu muno. Fusolodi chifukwa nisopanga kukwalira. Yakukimira kuti ndalama tilibe ndifosauka. Ndiziko osauka tilibe ndalama tinaesa kupita kwa mwefu wapempa ndalama kuti lipike magetsi, naesa kupita kwa mwefu wapempa mshisi ya kuni ya mchallenge account ndi atikaniza nchifukwa magetsi aungozima. Nonsense! Mkunena kuti tinakapempa tili ndi uranium mdziko. Ndiyenda kukwetsa list ya migodi imene mdziko mwathu. Magetsi miyala ya uranium imatha kuphika magetsi otchedwa nuclear
alibe kuti mungawerenga kuti mawerenga changati. Mukhoza kuphika nuclear plant imeneyo ndi miyala yathu yokayerekera imene tikuwapatsa ma Australian lero amene mbula mthawuli wauza kuti kwanu ife kumale kuno tikuti yani bwerani muzikumba miyala yonse ife muzingotisira miyala ya $15 dziko la Malawi limeneyo. Ibula mthawuliyu anauza na Faransa kuti kwanu godi tiziphikako kuno tiziyenga toka ngongoleso waipeza mmenemo chilandire ufulu dziko la Burkina Faso wabweza milandu ngongolele mzaka ziwiri. Amalawi wamene kwa inana ma Australians kuti adzakumbe uranium wathu muno tini ngongole ya 21 trillion kwacha. Ndeni kwauza kuti dzitipatsa ni $15 yoka. Ngongole itayiwala. Ngongole isiri kukumbukira komanso tayiwala kuti mdziko mwathu muno magetsi akuzima tsiku lilonse. Tikuganiza Amalawi pamenepo ndiye kubwera chisankho kutsogoloko. Ena muonera kuti ayi kuikuputa konkuja, ena muonera kuti ayi useokenani, komatu kukenani kopanda magetsi siukenani. Kuikuputo kopanda magetsi sikuikuputo. Kukenani kwa ngongole 21 trillion kwacha sikukenani. Kuikuputo kwa ngongole 21 trillion kwacha sikuikuputo Amalawi. Ndiye apata kumantiri pamphambani tsopano. Tiendese uwu, tiende uwu kapena tipite kutsogolo. Amalawi vuto limene linalo dziko muno utsamunda unatikhozokera. Mzungu anatipinda timamkhulupirira kuti amene akutuzimene akutuza mzunguzo ndezona. Lero ndikuwuzanize kuti aiza bodza akhala kuti namiza. Ufulu uli mdziko mwathu muno kuchuma chimene tinacho uranium. Ndiye ndifuna ndikuwerengereni migodi imene tina mdziko muno. Malawi mwathu muno ndi 1 billion tons ya malasha. 1 billion tons yoti tikhoza kukumba zaka 40. Ndiye ndi mwala utamati vermiculite 2.5 million tons. Ndiye ndi mwala opanga fertilizer phosphate 1 million tons. Ndiye ndi miyala yamati titanium tinayo 300 million tons mdziko mwathu. Ndiye ndi mwala wina amati strontianite 11 million tons. Ndi mwala wa monazite 11 million tons. Ndiye ndi mwala wa ruby owerenga wanalephera kuwerenga sunga werengeke kuchuluka kwache panthaka pathu. Ndiye ndi mwala wa aquamarine osawerengeka panthaka pathu. Ndi mwala wa sapphire osawerengeka pansi panthaka. Ndiye ndi 80 million tons ya mwala ujamati kaolinic clays chigawo chonse chapakati. Ndiye ndi mwala wa graphite osawerengeka. Ndipo mwala wa graphite womphepete mwachemo mwapezeka mwala wa nyuwanira kuti lutayo. Kuwerenga mwala umenewo kapena mchenga umenewo akutititsa kumazala 140 kutsogolo kuyambira pano 2025 kutafika pano 2023 ka 2400 kutsogolo tikumba mwala lutayo mdziko mwathu. Mgodi umenewo wayamba kale kukasiya kuti ngwe. Tili mwala wa bauxite 45 million tons. Tili mwala wa cement mdziko muno ngakhale lini manyumba maudzu 60 million tons. Ndiye mdziko mwathu muno muli madzi aphala ophika mafuta, petrolo, diesel, parafini, benzini pa nyanja ya Malawi nkati mwa madzi komanso kuchigwa cha Shire. Kumeneko mphepo ya moto ijamati gas iliko panthaka komanso m'madzi muli Malawi. Komanso Malawi sizinathe zokhazi. Dziko lazindikiranso kuti kuli mwala wina akuti layer earth akulephera kudziwa kupatsa dzina akuti layer earth. Ndiye tapezanso gold. Kuphika mizimu kumangochi uko. Mumalingu ndi mulilongwemu muli gold wambiri.
ndiye mongatankhira takambira kuti kukasiya sokwapezeka lutayo, ndiye kukanga nkhunde kwapezeka dothi lina lace limene limapanga magalimoto amagetsi lijakulira earth. Amalawi, chuma chonsechi sichili ku Ulaya iya, chili m'dziko mwathumu. Ndiye likapezeka kuti njala ili pamimba, katundu akudula, magetsi kulibe, umphawi mwalikhalire, funso lomanena kuti chuma ichicho chonsechi kodi changokhala pa nthakapo. Yankho ndikupatsani. Kunama Lubi anayamba kumba 1958. Malawi asalandire ufulu. Mmene timalandira ufulu anatipatsa Lubi yemwe uja wakhala kumbidwa zaka zonsezo kufika lero zaka 61. Ndipo kuyambira chaka 2010 kufika 2020 mwenye wina kangwa ku Sri Lanka, kangwa ku India, kangwa ku Pakistani anagula mgodi umenewu ndikukhazikika ku America kumene anapanga 900 billion mu zaka 10. Ndi mgodi wa Lubi pa Nchewu apo pa Chimwazulu. Malinga ndilipo ndinangotuluka kumene ya GCC limene machitika ku Australia, akuti mgodi umene udzikumba kukasiya lutayo udzipanga $300 million pa chaka chimodzi kwa zaka 140. Komatu akuti ifeyo Amalawi ife tidzilandira $3 pa $300 million iyo, ife tidzilandira $3. Nthaka yathu, dziko lathu, miyala yathu. Ndiye mukamachita makampeni musamva kuti ayi boma ndilo, chuma m'dziko muno chilipo. Chongofunika atsogoleri oti mutu momwe muli William Trauli, muli Thomas Sankara, muli Mbendayi, kuti ufulu umenewu chuma chimene chaliyense adzachisetekeko. Koma tikachita masewera azungu apeza chuma chonsechi, ambiri ife timwalira osalawa nawo chuma chimenechi. Ndiye taganizanizi, mgodi wa lutayo adzitipatsa $3. Mgodi wakayelekera akutipatsa $15. Mgodi wakanga nkhunde sinaona agreement yake tikufuna tiyang'ane kuti agwirizana bwanji. Ndiye ngati tidzilandira zimenezi kodi tsogolo la Malawi lilipo? Amene mufuna kuyenda mu msewu kuti Ibrahim asamuthe Mblantyre mulilongwe, hands up, pitirizani ndithu. Tikuyenera kuti mzimu wa Ibrahim Trauli mbewu yace m'dziko mwathu muno iyende bansi. Kuti migodi imeneyi momwe ya $15, momwe ya $3, tidzitengapo $90 kapena $100 yonse. Pa Ibrahim Trauli watero wangauza mgodi kuti Mafaransa njira ndi zipita tipanga zonse toka. Ndiye muzaka ziwiri wabweza ngongole. Ndiye mwana wa mwamuna wakagula matrakita dziko la kunja uko, nkwauza kuti ndalama za gold wathuzi inu Amalawi ni wana amene mwasiya sukulu kuzomba tulomba panga madigiri, tiyeni mukapanga misewu matrakita ndi awa. Enanu matrakita ya kulimi ndi awa, tiyeni mukachite ulimi. Enanu tiyeni mudzikayenga gold kufakitole uko refinery. Enanu tiyeni mudzipanga matomato mudzika mabotolo. Kodi Amalawi izi zosafuna tingazichita kwathu tilibe sili kunyenyetsedwa. Tsogolo la Malawi lagona mu atsogoleri okhawo amasomphenya. Tsogolo la Malawi lagona mu atsogoleri okhawo amasomphenya amene akumuyang'ana Malawiyu mawa kuti adzafanane ndi Burkina Faso, mawa adzafanane ndi Mali, mawa adzafanane ndi Niger, ndipo kusadiki kuno Malawi ayenera kukhala dziko loyamba kujoina nawo Sahel states. Malawi ayenera kukhala loyamba chifukwa chotero watsa kumene kusintendere mavuto, umphawi watinunkhira, umphawi watinyansa, ndiye tikalowe nawo kwa Ibrahim Trauliko kuti chuma chathu tayankhula pachi chikhale chathu. Ndiye pokavota titakasane nzeru pamene
tiyang'ana patali. Number 34 ndikumaliza mtsopano. Chipani cha Official Revolution cha number 14 mdziko muno chikuti pa Chingerezi patikuti demand tikulamula kuti ogwira ntchito mboma, ogwira ntchito makampani, ogwira ntchito manyumba adzilandira ndalama yoti chilichonse chimene chikugulidwa mdziko muno achikwanitse. Agule mafuta ophikira, akwanitse kulipira magetsi, akwanitse kulipira nyumba, akwanitse kugula chimanga, akwanitse kugula fertilizer. Tikaziphatikiza zimenezi ndiye tiwonjezere school fees ya ana, tiwonjezere zovala, kusonyeza kuti Amalawi akuyenera kulandira 100% malipiro kukwera. Chifukwa zija nzeru ndalama kugwetsa ndi Amalawi adzilandira ndalama yoti ngakhale lenje osakwana, ufa chuma chimanga osakwana, fertilizer osakwana. Pachifukwa ichi tikuti Amalawi akuyenera kulandira malipiro okwanira. Ngati chipani chathu chikuyankhula za mtundu wa brown wa Africa tikuti aliyense amene angamgwire Ibrahim Traore waligwira ifeso pakosi. Aliyense amene angaphe Ibrahim Traore ndiye kuti akupha tonsefe mu Africa muno. Pachifukwa icho mipaliro ndi mikondo sikhala chete. Pachifukwa icho mipaliro ndi mikondo miya sikhala chete. Chifukwa tafa kwakukulu. Patrice Lumumba ndujamuna mwika mwasidi uja. Thomas Sankara ndujamuna mpaka nditimuna mwika tiwakula mimba uja. Gaddafi nduyu mwamupanga ndi munthu wapa. Simukwanitsa kumupa Ibrahim Traore. Siziteka. Ndiye kudziwa muli mimbewu zanu pakati pa anthu a brown mwamuno. Tisala kupeze ninu tithana nawo kaya amenewo. Ibrahim Traore akhale ndi moyo. Tikafika kumbali ya chisankho chimene chikubwera, Amalawi okwana 21 million ndi anthu 800,000 okha amene ali magetsi mdziko muno, ndi anthu 500,000 okha amene akudya tiya komwati mamawa, kudya lunch, kudya sosima ya mgonero madzulo. 500,000 dziko la anthu 21 million. Pamene tikupita kukasankha chisankho pa 16 September tidziwe kuti dziko lathu umphawi ngopanga ndi manja. Opanga zimenezo ndi mtsogoleri amene wamwa madzi autsamunda. Amene opangitsa kuti khale pa mphawiyo ndi mtsogoleri amene wamwa mawu ndi nzeru ndi ubongo autsamunda oti tisauka chuma tili nacho. Amayi anga nalilinizawo nthawiyo ankamuza ankantchula dzina kuti asauka ali napo. Amalawi ife tikusauka chuma tili nacho, tikusauka ulemerero tili nawo, tikusauka zonse zoyenera pamoyo tili nazo, koma chikutisaukitsa ubongo wa utsamunda, utsogoleri wa utsamunda. Nthawi ino mphepo yaomba ku Tanzania inatidutsa, koma yaomba ku Burkina Faso isatidutse. Munali ndi bantu sakazijuma. Mtsogoleri wa chipani cha mkuntho cha Napolo, mtsogoleri amene afuna kuyambitsa kuti dziko lathuli lidzakhale mbali imodzi ya Sahel region. Chifukwa anthu ndife mabantu, chifukwa dzina langa lili limenelo. Mukhale dziko lopambana. Ziko. Monire monse mwatandalauli muliuli mweuli mwachoma bwanji tusindire uli tuswelele uli moni mwadukira tani moseli. In the diaspora, let me greet you.
in our Bantu language. Morning, morning. Fellow citizens, today is the 1st May, and it happens to find us with 3 obligations in a single day. This is a Labor Day, and this is the day Africa rise up against the imperialism of the West, and it's a day also we share, we civic educate one another, or preparing for the elections that are coming on the 16th September this year. But before I go further, I want to show you these 3 booklets. These 3 booklets were designed, prepared, written by the utopian philosopher. One, particularly this book. This book was written in 1994, immediately after our multi-party democracy was born. And this book carries a message of prosperity, transformation, and a new Malawi. Unfortunately, the leadership that came that time until that we have today have not brought that transformation visible. And this book, The Journey Begins, was written in 2006 in Namibia. And this book, I can say it had an oversight. It spoke of the future that we see today. Yesterday, the 30th April, Africa across the globe stood up and spoke with one voice that African time has come. No imperial voice, no imperial power, no imperial nuclear weapon will silence Africa again. So all these things are coming together today, and the Revolutionary Party is going to bring you that statement. The topic of the day is, thieves can never be servants of the people, and the government must be led by honest and truthful people. That's our topic. And this is towards our civic education. We are always trying to raise awareness as we prepare to go into the ballot box to choose a new government. And as a political party, we are not coming here to seek for votes. Here we are coming to change your mind. We want you to have a new thinking capacity. You need to change the way you think, the way you see things, and the way you understand things, so that as you go into the ballot box, after independence, did little to transform lives of the country, which did not only remove the British colonialism, the Indian elitism, but added the minority groups based on tribal lines. That's what independence brought in this country. Independence did not remove the British colonialism, did not remove Indian elitism. What it did as independence was to add minority groups based economy, which based much on tribal lines. This is why, as from 1964 to 1994, from 1994 to 2004, and from 2004 to 2012, from 2014 to 2020, and it's true, from 2020 up to now, 2025, our economy has been minority based on tribal lines. Meaning, the colonialism continues, the Indian elitism continues, and now we just added minority economic growth. Number 4, I've talked 3 of them. The independence of Malawi has just been tribal-based economy. Unfortunately and sadly, the period from 1964 to 2025, which is 61 years, Malawi has created wealth tribally, not national. I will give you examples. When colonialism lied to us that they left all the land in their hands. Namiwombati states, Lugeri states,
what tea states. You talk a lot of tea states. The Sebo farming up there in Mangochi, the Nika farms up there remained in the hands of the British. Ronald, they said. And when independence came, the leader of the time was the Chewa, and the economy, tribal economy based, went to the Chewa tribe. When Matibate came, the leader who came was a Yao, and much of the economy grew tribally towards the Yao people. And in 2004, as we changed government from the Yao tribe leader to a Lomwe tribal leader, Lomwe has benefited a lot. It continued from 2014 up to 2019. You must know, Malawians rose in 2020 on the revolution that began and started hatching in 2015 by brilliant and futuristic minds in the country. Everyone believed whichever, whoever leader will come in Malawi in 2020, Malawi will never be the same. It will be a transformed nation. We did this because, number 7, we were inspired by our neighbor Tanzania, with its leader John Pombe Magufuli, a citizen of Malawi, believed the revolution and the transformation had arrived in Malawi. Because the wind of change that blew in Tanzania was coming down to Malawi. That was our belief. Number 8, excuse me. Unfortunately, the wind of change that started in Tanzania just died in Dar es Salaam and Dodoma. It did not cross Mbeya, it did not cross Lake Malawi, it did not cross Mbamba Bay, it did not cross Songwe River. Number 9. This angered many citizens because the torchbearers who were given the mandate by 58% of the vote in the name of Lazarus Chakwera and Saulos Chilima disappointed the nation. When they went quiet without informing the nation, what stopped them to transform the country by ending corruption, tribalism, nepotism, elitism, regionalism, and absolute poverty? The country went berserk, and we are angry as I speak because we were not informed why transformation failed. Number 10. Malawi after 2020 has become a nation of rhetoric, innuendo, jokes, and propaganda. Because what we hear today, I don't know how political parties are going to campaign in the villages today. Because today it's propaganda, lies and jokes. So I'm not sure whether Malawians will believe them. Because the transformational promise that were given in 2020 has failed. The problem this country has is colonial mentality, where our leaders behave the way white settlers and colonialists treated us. The way the imperial world treated us, our leaders today in independence Malawi are just doing the same. They smoked colonialism mentality. Number 12. In Malawi, a leader can lie but cannot be held accountable. You can be given a promise, we'll do this, we'll do that, we'll do that. But when they fail, nobody stands up and hold them accountable. You know why? Because this is colonialism mentality. Why? Because they have police behind them. They have the defense force behind them. When you question them, you'll be arrested. But amongst me and you, who is supposed to be questioned? Who is supposed to be arrested? You, the liar. But colonial mentality in our country has deepened its roots into our political leaders. Number 13. Politics of Malawi has created a scary state where, because of the misused police and his military, government leaders can cheat, can lie, can corrupt, can kill, but will come back to the nation and say, you shouldn't do the same, you will be arrested. Yet, they are the dangerous criminals themselves, and police will never dare touch them because they have colonial power in their hands.
Number 14. Today, the 1st May, is a Labor Day where we saw government leaders in this country in rallies celebrating Workers' Day and promising workers good working environment, yet their police, if not gangsters, are sent to hack them when they rise up to demand equal payment, equal salaries, as well as conducive working conditions. Number 15. Yesterday, the 30th April, Africans, regardless of their color, and of course some Europeans and Americans, came together and spoke to the imperialist France and United States of America that you dare touch Ibrahim Traore, the world will never be the same. And this is something that all of us must emulate, stand up and say, Africa, rise up. This is the time. Number 16. In some countries, such as Liberia, and I'm sure some African governments, will emulate this criminality of a single star flag nation of arresting those that are fighting for a free and total liberated Africa. I want to assure all African nations that we should run away from those nations that will arrest anyone who stands up for Ibrahim Traore. Because Ibrahim Traore is a seed grown from 1961, Patrice Lumumba. From 1984 to 87, Isidore Thomas Sankara. From 2001 to 2011, by brother leader Colonel Muammar Gaddafi. These are the seeds that have grown, that are growing in Ibrahim Traore, and he is not alone. There is Chiani in Niger. There is Goita in Mali, and I want to tell you, there are many more coming into the Southern African region. Africans and some Europeans, thank you for joining us. We say not now, when you can kill Patrice Lumumba and put him in acid. Not today, not now. Africans and some of you are saying, no longer shall we see another freedom fighter who will swallow a bullet like what happened to Thomas Sankara. We stand up and say, not again, and enough is enough. We are not ready to see another death of Muammar Gaddafi in Ibrahim Traore. Therefore, Africa is now a blanket, a bulletproof blanket that will shield our liberator, Ibrahim Traore. You must know, this is the germination of a seed for total liberation of Africa and self-determination. Number 17. This young man, Ibrahim Traore, has not only caused dysentery and diarrhea to USA and France, he has caused diarrhea in many state houses in Africa. Many African leaders are now developing disease of diarrhea because they are afraid. Why? Because they are puppets of the imperial world. Because they are dunderheads of the colonial past. Time has come for us to get rid of all those leaders. You better go to your imperial world and leave Africa to Africans. Number 18. Why should African leaders have diarrhea because of Ibrahim Traore instead of sending their military to defend him? It is because in Africa we don't have leaders of Africa. Those we see are puppets of colonial powers and domestic workers of the imperialist world. One of them is Ivory Coast. Number 19. While Ibrahim Traore has chased French gold plunders and built his own refinery and paid his country's foreign and domestic debt, Malawi welcomes Australians to plunder rutile, rare earth and uranium by receiving 15% and 3% respectively. Now you understand why some African leaders are notorious suffering from diarrhea, because what Ibrahim Traore is against what they are doing of colonial mentality. They invite Australians to come and get 85% of our rutile, 85% of our uranium, 85% of our rare earth. And now when they hear that Ibrahim Traore is chasing them off, diarrhea starts.
Desertly forces them into the toilets. Africa is demanding for her own self-determination and total liberation, so that all the resources we have in this continent must save African people. Number 20. Mind you, this is the country that owes international and domestic borrowers a whopping 21 trillion kwacha. I'm talking about Malawi. That is inviting, welcoming Australians to take our expensive resources in uranium, in rutile, and in rare earth. We invite them and welcome them, but we allow them to give us $3. We allow them to give us $15. We are a country that is hanged or chained or handcuffed to a heft debt of 21 trillion kwacha. And I want to tell you, if we continue receiving $3 from our rutile, if we continue receiving $15 from our uranium, if we continue receiving $3 from our rare earth, this 21 trillion will never be paid. And you know what will happen? They will just come and neo-colonize us as they are doing. We won't be free for our nation anymore. So what is supposed to be done? This is the time to say, Ibrahim Traore, this is your bedroom here in Malawi. Ibrahim Traore, welcome, come have a bed in this country or get a citizenship, dual citizenship, so that you can help us chasing Australians out. Chasing these people that are taking our rutile away. Chasing these people that are taking uranium out. Chasing these people that are taking rare earth away. And chasing these people that have taken ruby from us for 63 years. Unfortunately, I'm not the president of Malawi. If I was, Malawi was the first country to join Sahel states. And we are going, if you give us your vote in 2025 by 16 September. We are going to be the first South African country to join Sahel states, because all these minerals I mentioned, and I'm going to mention them again, all these minerals I mentioned them here belongs to us. And if we can use them ourselves, we'll never have any debt, domestically or internationally. We'll never owe anyone. Instead, we'll be borrowing them. Fellow citizens, this country has only 4,000 kilometers of bitumen roads, but we are giving out uranium for $15. We are giving out rutile for $3. We are giving out rare earth for $3. This country is in hunger, perennially hunger, annually hungry. We believe in agriculture fed by rainwater, but we are getting $15 for rutile, $3 for uranium, $15 for rare earth. Fellow citizens, this country has energy generation power of 400 megawatts, and I'm sure today it's 300 because I'm told some machines are blocked and they are busy fixing it. We heard today government officials telling us that we must be strong because these blackouts and this shortage of power are going to continue. We were told by 2020 that once we get in 2021, we are going to have 1,000 megawatts. 2022, 1,000 megawatts. Every year we'll be making 1,000 megawatts. We are still behind to the same 300 megawatts we had in 2019. But we are still giving out our expensive resources for $15, for $3. When are we going to give our people enough energy, sufficient energy? Number 21. This country was promised 1 million jobs, cheap commodity prices, enough energy, and sustained food security across the country in 5 years' time. Today, that 5 years is gone.
we don't have energy. Malawians cannot charge their phones. Companies cannot operate. Instead, we have to rely on diesel energy for generation of external equipment. When I come to that point, I feel like maybe God must come and answer this question. Why did you allow us to have leaders that do not love their country? Why do we have leaders? And this question is not going to go now, to go to you, 7.2 million voters. You have now realized that promises and lies is the politics of this country. The question is, how are you going to choose again? Either going back to Egypt or proceeding with the Canaan that you never saw. Is this not the time of looking for leaders that will be entwined, that will conjoin, that will come together just like Ibrahim Traore has done? Because maybe you'll be told lies that this country is poor. No, this country is not poor. This country is not poor, but we don't have leaders that have political will. What is poor in this country are our leaders, our politicians. Number 22. Malawi and Africa will not see self-determination in social, economic, and human development if we keep leaders that see Africa as a dumping site and an exploited continent. Why do I say exploited continent? I'll tell you about my country, Malawi. Malawi has expensive commodities in mining, soil, and human resources. Let us go to whatever we have underground. I will give you statistics in this way. In coal deposits, our country has 1 billion tons of coal that can generate energy to how many terabytes? Not megawatts, but terabytes, because we've got 1 billion coal deposits. That is if we choose to produce energy through coal. And we have 2.5 million tons of vermiculite. We have 1 million tons of phosphate rock, meaning we have made fertilizer ourselves, manufactured it right here at home. We have 300 million tons of titanium. We have 11 million tons of strontianite. We have 11 million tons of monazite. We have an uncountable quantity of ruby. And we have an uncountable quantity of aquamarine. We have an uncountable quantity of sapphire. We have 80 million tons of kaolinic clays. And we have an uncountable quantity of graphite. We have an uncountable quantity of uranium. An uncountable quantity of uranium that we are getting $15 today. And we have 60 million tons of cement. Yet our people are still living in thatched houses. In houses that they smear of soil or cow dung. But we have 60 million tons of cement in this country. And you know what? In addition to that, we have the commodity that has made Middle East the richest: hydrocarbons, petroleum, oil and gas. And it's not only in one place. We have oil offshore in Lake Malawi, and we have oil onshore Shire Valley. And it's not only oil, we also have gas. Now, whoever tells you that this country is poor is a politician who has drunken the wine of colonialism. Whoever tells you that this country is poor is a politician who is drunk to the wine of colonial mentality. Imperialist puppet. Number 24. New discoveries such as rare earth, gold, niobium, rutile have just been found, and 2 are about to be mined in Kasia and Kangahunde. 1 is already mined in Kairekera, that's uranium.
According to reports from the secret meetings that took place in Australia, this mine will be producing over $300 million a year for over 140 years. Now just think, if Malawi as a country will be getting $15 and $3, yet Rodas company, not country, company cashes in $85 and $97. Are we a country or we are puppets? We are puppets because the soil is ours, the land is ours. This is just a company that only brought machinery, and we are giving it 97%. We are giving it 85%, while 21 million people are going to fight for $3 and $15. Where is the sense? Colonial mentality. Number 25. Fellow Africans, fellow Malawians, energy is only 3% to the country's needs, meaning that we only have 300 megawatts of energy for 21 million people. And you know what? That 300 megawatts is only catering for 800,000 citizens. Yet 19.2 million people are in darkness without electricity. But our uranium is going to Australia each and every day. And you know what? We get $15. And in that $15, I want to tell you, what goes in the fiscus, maybe it's $0. Because politicians must fight for that $15. I want to tell you, honestly, what goes in your fiscus is $0. Because that 15% is divided among political gurus. We are a puppet of imperialism. Number 26. You must know that uranium produces energy. If we get $15 for our uranium, how long will Malawi start to produce its own energy? Forever. We are not going to get any time, because $15 cannot produce energy. I must tell you, the energy that is produced from uranium, it's a nuclear power. And nuclear power wants a lot of dollars. Meaning, if we were sharing 50-50 with these people, or take 100% the way Ibrahim Traore has done, we could say in 2 years' time we'll have our nuclear plant producing energy that we can share to Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia, South Africa, Lesotho and Swaziland. Because the nuclear energy is more powerful. But you know what? We are going to get energy from Kabolabasa in Mozambique. Hydropower from Zambezi River. But we have uranium that we can make energy that we can give Mozambicans for free there. Unfortunately, we have drunken the wine of imperialist drums. Number 28. No, the same number, 27. Number 27. You must also know that this country has 5 lakes of clean water, drinkable water. And our hydropower of 300 megawatts come from one river, Shire. We cannot produce hydropower from Luo River, from South Rukulu, from North Rukulu. Those are big rivers. We can't. Why? Because we believe in the man of IMF and World Bank. Our political leaders. We cannot do much because we went to America to ask America to give us $300 million or $150 million in Millennium Challenge account, as if it's free. When was that? That was in 2012. Do we have energy in Malawi? No. But the Millennium Challenge account was signed. We don't have that money yet. Why? Because we were told, go and sweep there, go and clean there, go and get that, go and get that. The same way IMF and World Bank are doing today. I saw in a script somewhere, Minister of Finance, Mr. Gicho Abanda, saying, we are risking losing $175 billion from IMF because we did not meet some conditions. What a nonsense. When Ibrahim Traore is saying, go away. Get back to your country, we can do ourselves. Malawi says,
we want to make sure that we fix whatever we've been told so that IMF can release $175 million. And you know how much is that? We can only sell 3 or 4 stones from Ruby, from Chimazu, and get $175 million. And we can sustain our agriculture. Number 28. The future of Malawi lies and depends on the political will. That is our disease. We lack political will in this country. We don't have political will. But the future of this nation depends thoroughly in the political will of our leaders. Now I want to ask you, some people are saying let's go back to Egypt. Is there a political will that we can sanctuarize or traumatize this country? The answer is no. Why? Because they are puppets of the West. Some people are saying, okay, now we see the school is okay. Let's continue with this Canaan. Are we drinking milk? Because in Canaan they drink milk. Are we drinking milk today? Fellow citizens, the choice is yours. The future is in your hands because you have a voting paper in your possession. If you sell it for 50,000, you're going to eat today and tomorrow it's over. But the future of this country is at risk because of that nonsense you are doing. What is supposed to be done? We need a revolution in this country. And some of you will say, no, it can't be. We are under power. We don't have military power. No. If we rise up and say we are standing for our resources, Ibrahim Traore will come. There are many friends out there. I never think there are other pink-colored people that can support Ibrahim Traore. Today they are there, they are supporting Ibrahim Traore. Meaning, if we have some other ideas, they will come and support us. So we can't lie, saying that Malawi doesn't have military power, military capacity, they will just come and finish us up. Let me tell you, those who fear death, they must be afraid of life. If you are afraid of death, be afraid of the life you have. But if you want to bring development, don't fear death. At the end of the day, all of us are going there. Why fear? Therefore, Malawi will only take back what is ours if we revolutionize this country. And what is a revolution? That is nationalizing each and everything into the government hands. Fellow citizens, some of you are going to say, no, it's going to be difficult because Indians have been here since 1900. Others since 1800, you cannot take land from them. Nonsense! We don't have an Indian born in Malawi. If you are a Malawian, you were born here, your ancestral roots are here. So there's nobody who comes from India, from UK, from Europe or America and say, I own land in Malawi. No way. So that gives us power to take it back. And if you want it, you must sign a lease agreement. Meaning, what is underneath the soil is ours. What is above the soil, the air, is ours. What is yours is what you will build. So that is a leased thing. Fellow citizen number 29. We need to study political parties, contenders, candidates. Listen to their doable agendas, not jokes. I'll repeat that. What you must do, study all political parties, study all contenders, study all candidates. Listen to them. But you must avoid listening to their jokes, their lies. Listen to their doable agendas. And when you are told, before you agree or accept, ask, do you have that guts that you can? These leaders that you see, can they tell Australian in Galilee to say, pack up and go? Do you see that in them? Can they tell these Australians to say, this route is ours, you give us 100% or you will share, else you go? Do they have that guts?
So listen to their doable agenda and not their jokes. Understand their strength. Understand their strength if they will be able to stand tall and claim all the resources back into your hands. Those are the leaders to vote for. Number 30. Malawi is looking for leaders that will bring back land in the hands of the government so that each and everything on land beneath belongs to the people of Malawi. In this way, exploitation will never take place. The dignity of citizens will be guaranteed. Number 31. Among the leaders that we are looking for in the next election, there must be those that will stand strong against internal exploitation, which is corruption, and external exploitation, which is imperialism. I'll repeat this. All the leaders that you are going to vote for, make sure you don't vote for leaders of internal exploitation. These are leaders that are doing corruption in this country. They're exploiting our resources through corruption. Don't vote for them. And don't vote for puppets that are going to be hanging behind the imperial world. Because that's exploitation too. This is why, ever since 1958, we have not seen a dollar from our Lubi in Shimazu. Ever since 2007, we never see a dollar in our fiscus from Kalegera mine until they closed. And you must ask yourself a question. This is the same company under Big Wamtariga's government. They say they are not making profit. They are back again today. Where are they going to make the profit this time around? Your guess is as good as mine. The same company workers mined our Kalegera mine. They closed saying they didn't make profits. The same company have come back under another government. What is it telling you? So don't vote for internal exploitation and don't vote for external exploitation. And who are these two? Internal exploiters are corrupt politicians. External exploiters are the imperialist world. Don't go for them. In everything we do as a country, the past is what has gone. The present is where we are. But we have one focus. We have one agenda, the future. There is no future in the past, Malawians. We cannot go back to Egypt and think that the world will change. There is no future in the past. The present is what you see. But what is now at stake is the future. What type of Malawi do we need in 2025, October, November, 2026, January to December, 2027, January to December? What type of a country are we looking for? That's the biggest question. Number 34. As a revolutionary political party in Malawi, we demand equal pay and conducive working conditions for all our workers across Africa. On the global agenda, we say, hands off Ibrahim Traore. Hands off. Don't dare touch him. You kill one of us, you better kill all of us. Or else the globe is never going to be the same. Africa is rising and will not go back to 1961. Will not go back to 1987. Neither will it go back to 2011, 20 October. When imperialism and Western hegemony killed Patrice Lumumba, Thomas Sankara, and Muammar al-Gaddafi. It is either you respect Africa and do business in our terms, else the 1.4 billion Africans are looking for the other side for self-determination. Let me repeat this one. It is either you respect Africa and do business on our terms, else the 1.4 billion Africans will be looking the other side for self-determination. You are with me, Bantu Santos Jr. This is the time for Africa. Thank you very much.